stage lately, going harder than a hopped-up hotel manager as he's just come off a 29-game undefeated streak on chess.com, only 3 games of which were draws. If it were anyone else, Kramnik would probably start waving his calculator around menacingly, but it's Magnus, from whom we should by now expect such things. Although it never ceases to astound me just how rapidly and brutally he is routinely able to take down some of the world's strongest players as if they were mere amateurs. Case in point is the 14-year-old Iranian grandmaster Sina Movahed, who amidst Magnus Carlsen's winning streak was adopted, aka lost 10 games in a row to Magnus, despite having an online rating of over 3,000, and what a brutal schooling it was, the harshest lessons of which we're going to be taking a look at today. I have for you 2 incredible games. In the first, you're going to see Magnus get a crushing advantage by move 7, which he goes on to convert with engine-perfect precision, culminating in a savage sacrificial tactic and a resignation on move 15. In the second game, you're going to see Magnus uncork a stunning 5-move winning combination, barely escaping checkmate himself, leaving his young opponent most likely questioning everything he thought he knew about safety and security. So I think I've said enough. Let's get right into the chess. In this first game, Magnus Carlsen has Team White. It's 3-minute blitz, and he opens the game with d4. Sina replies knight to f6, and after knight to c3, which is relatively uncommon as it blocks the c-pawn, we have g6, allowing the opening to transpose into a Peert's defense now with e4, d6, and f4, known as the Austrian attack. This is always my favorite way to meet the Peerts, grabbing a big chunk of that prime central real estate and threatening to just steamroll black in the center if he's not careful. Play continues bishop to g7, knight to f3, and now an odd decision from Sina with the move bishop to g4. Much more normal is the castle, or strike at the center with c5, since after Magnus's response h3, Sina is either going to have to move the bishop back in the direction from whence it came, when white can already begin to gain a crushing advantage with the move e5, go to h5 and get trapped with the move g4, or play what's played in the game, bishop takes f3, giving up the bishop pair, and after queen takes f3 from Magnus, after only 7 moves, the engine is already evaluating this position as almost a pawn and a half in white's favor. Magnus is now threatening e5, attacking both knight and the undefended pawn on b7, to which black's most challenging defense would be to play knight to c6, attacking d4, followed by a quick e5. It's probably not going to save him, but at least he'll go down fighting for the center, as opposed to what Sina now plays, which is the retreating move knight f to d7, opening up his dark squared bishop with an attack on the d4 pawn. It's at this point that Magnus makes his only significantly inaccurate move of the entire game. He is, after all, most likely human, as preposterous as that seems sometimes. Best for white is the immediate e5, exposing the attack on b7, which black would love to defend with the move knight to c6 without blocking his c-pawn, which he would like to push to c5, but Magnus instead plays bishop to e3, giving black the chance to get in the move c5 before playing knight to c6, after which white would still be winning, although not nearly as decisively as after the move played now by Sina, knight to c6. Tänään painetaan maksimaalinen umami-burgeri. Eli maksimoidaan se umami, eli mahtava maku. Ja meillä on tänään vieraana täällä umamin asiantuntija Hurtsa, eli Matti Hurttia. Tervepä terve. Jos jotain hyvää sieltä irtoisi. Varmasti irtoaa. Eli Risto,
rakentaa tätä meidän maksimaalista umamia? Meillä on pihviä sämpylä, niin lähdetään niiden ympärille tuomaan sitä umamia aika vahvasti. Umamituotteilla meillä tuodaan vähän parmesaania ja soijaa ja siitäpä voikin hypätä suoraan Matille. Mikä muuten siitä soijasta tekee umami? No, siellähän on erittäin hyvin tiivistynyt niin luonnollisesti aromivahvetteita, niin kuin siellä vehnäjauhoa, soijaa, suolaa ja vettä. Tietyllä oikealla hiivalla pistetään käymään, puoli vuotta käy, niin sinne tulee nämä umami-makuaineet tiivistyy oikein loistavasti. Ja nämä tuotteet, mitä se on, meillä on tomaattia, meillä on gorgonzolaa eli juustoa, niissä on luonnostaan, niissäkin on umamia. Kyllä. Eli nämä täydentää, ne oikein rakastaa toinen toisiaan. Kaisa äyriäistä, mutta nyt ei pistetä mitään äyriä siitä ja tuotaan lihasta ja burgerin kuuluvat jutut. Niin umami tuo makua, täyteläisyyttä, syvyyttä ja luonnollisella tavalla siihen ruokaan. Ja sit kun painetaan vielä tuo pihvi semmonen, että saadaan siihen hyvä mailardi, niin alkaa meillä ole siinä aikamoista umamia tarjolla. On. Mitäs kaikki me nyt käys vähän läpi, että No mä käyn. Tehdään itse ketsuppi, mikä boostataan sitten soijalla. Sehän on niinku Matin spesiaali, että siis käytetään sitä soijaa niin, että se tuo sen umamin ja vahvan maun sinne, mutta se ei maistu soijalle. niin kuin tomaatti itsessään jo aika umami. Kyllä. Ja sit korostetaan sitä sillä soijalla. Puustetaan se niin sanotusti seuraavalle tasolle. Kyllä. Ja tämähän se on niinku soijan käyttämistä. Ei sillä lähdetä hakemaan sitä itämaista ja aasialaista makumaailmaa, vaan sitä käytetään sen verran, että se umami tekee tehtävänsä ja antaa sen tuotteen omat maut korostuu siinä täydelliseksi. Kyllä. Ja me ei haluta, että ketsupi maistuu soijalle, vaan ketsupi maistuu umamiselle ja hyvälle. Ja se soija auttaa siinä. Yes, No homma selkeä. sitten seuraavaksi lähdetään tekemään majoneesi ja maustetaan se poke-kastikkeella. Mitä se poke pitää sisällä? Pokehan on soijakastike pohjainen, maustekastike ja niin kuin nimi viittaa, niin se on tuolta Havain kautta Aasian kautta kulkenut tänne. Siellä on vaatettu sesam, mikä antaa sen ominaismaun sinne sitten. Ja makeutta. Makeutta, siellä on sokeri, siellä on väki, siellä on happoa, siellä on etikkaa ja tälleen näin. Se on todella. Sillä voi voidella mitä vaan, niin sillä saa mahtavaa majoneesi. Is after the move played now by Cena, knight to c6. This allows Magnus just way too much central domination, which Black no longer has any good way to contest. Gotta go for back-to-back. Cena's gonna try, though. Both players now castle on opposite sides of the board, after which Magnus wastes no time in getting his kingside pawns moving with h4, headed for h5, of course, to blow open the kingside and do terrible things to the black king. Cena Movahed, being an elite player, knows that his